Welcome to Learnino. KSEB sub-engineer exam prepare ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോ ആണത്. സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ CTQ ആയിട്ടും QRS ആയിട്ടും ഒക്കെ ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. CTQല് നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ് ത്രൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. QRSലാണെങ്കിൽ ക്വിക്ക് റിവിഷൻ സീരീസ് അതിൽ നമ്മൾ കുറെ അധികം വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഈ മോഡ്യൂളിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് റേഞ്ചിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കുമോ അതോ നല്ല ടഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ റേഞ്ചിലും നമ്മൾ പഠിക്കണം. സോ മോഡ്യൂൾ 2 എന്നുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇതേപോലെ മോഡ്യൂൾ 1 ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 2 പാർട്ടായിട്ട്. അത് കാണാത്തവർ അത് കാണുക. സോ മോഡ്യൂൾ 2ലെ 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. Question number 1. Which among the following happens in a low power factor? Option A, large kVA rating of the equipment. Option B, greater conductor size. Option C, reduced handling capacity of the system. And option D, all of the above. So low power factor idile option A യും B യും C യും correct ആണ്. So option D, that is all of the above എന്നത് കൊടുക്കാം. Question number 2. Low power factor is usually not due to the installation of discharge lamp, arc lamp, incandescent lamp and induction furnace. Incandescent lamp ന്റെ power factor high ആയിരിക്കും. So low power factor is usually not due to incandescent lamp. So option C is the correct answer. Then 3, the primary reason for the low power factor is due to the installation of induction motor, DC motor, synchronous motor and commutator motor. It will be induction motor. Option A is the correct answer. Question number 4. For which among the following consumers is penalty imposed for low power factor? Low power factor നമ്മൾ penalty impose ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെ ഏത് type of consumers ആണ്? Residential and commercial consumers. Option B, industrial consumers. Option C, agricultural consumers and all of the above. So it is for industrial consumers. Option B is the correct answer. Question number 5. The best location of the power factor correction equipment to be installed in the transmission line. എവിടെയാണ് power factor correction equipment transmission line install ചെയ്യേണ്ടത്? The sending end, at any place, the receiving end and middle of the line. It is at the receiving end. Okay, option C is the correct answer. Question number 6. Where is the largest nuclear power plant in India? Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu and Karnataka, and it is Tamil Nadu. GK question ആണെങ്കിലും related to nuclear power plant ആയതുകൊണ്ട്, power system related ആയതുകൊണ്ട് അത് വെച്ചതാണ്. And 7th one, the Rajasthan atomic power station is located in which city? Jaipur, Jaisalmer, Kota and Rawatbata, and it is at Rawatbata. Option D. And question number 8, what is tariff? The rate at which electrical energy is produced in the plant. The rate at which electrical energy is supplied to the consumer, both A and B. And all of this tariff എന്ന് പറയുന്നത് the rate at which electrical energy is supplied to the consumer നെയാണ് നമ്മൾ tariff എന്ന് പറയുന്നത്. Option B is the correct answer. Question number 9. Which tariff is used by the small commercial consumer? Small commercial consumer ഏത് tariff ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? It is block rate tariff. Okay, small commercial consumer block rate tariff. Then question number 10. Domestic consumers. Domestic consumers വരുന്നത് ഏത് type of tariff ആണ്? They are also domestic consumers നും വരുന്നത് it is block rate tariff. Question number 11. Block rate tariff where energy charge decreases with increase in energy consumption. Energy charge decreases with the increase in energy consumption. Option A, encourages the consumer for more consumption. B, discourages the consumer for more consumption. C, encourage the consumer to restrict their demand. And D, encourages the consumer to improve the power factor. So block rate tariff, it encourages the consumer for more consumption. Okay. Option A is the correct answer. 12. Flat rate tariff is charged on what basis? Flat rate tariff ഏതിന്റെ basis ആണ് charge ചെയ്യുന്നത്? Connected load, units consumed, maximum demand, both A and B. And it is on the basis of units consumed. Option B is the correct answer. Question number 13. What is demand factor? Demand factor എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ratio ആണ്? Demand factor എന്ന് പറയുന്നത് it is a ratio of maximum demand to the connected load ആണ്. Ratio of maximum demand to the connected load. Option C ആണ് correct answer. Question number 14. The load factor. Load factor എന്ന് പറയുന്നത് it is always less than unity. Load factor is always less than unity. Option A.
15. What is the diversity factor? Diversity factor എന്ന് പറയുന്നത് again ഒരു ratio ആണ്. Demand factor പോലെ തന്നെ diversity factor എന്ന് പറയുന്നത് the ratio of sum of individual maximum demands to the maximum demand on power station. I will repeat again. Diversity factor, it is a ratio of sum of individual maximum demands to the maximum demand on power station. And question number 16, transmission line insulators are made of. Transmission line insulators are made of glass, porcelain, iron and PVC, and it is porcelain. Option B is the correct answer. Question number 17, most of the high voltage transmission lines are underground, overhead, either of the above, none of the above. And it is overhead. Most of the high voltage transmission line overhead ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. 18, in transmission line the cross arms are made of. Cross arms എന്തുകൊണ്ടാണ്? Copper, wood, RCC and steel. It is of steel. Option D. Question number 19, high voltage transmission line use suspension insulator, pin insulators, both A and B, none of the above. High voltage transmission line suspension insulators ആണ് use ചെയ്യുന്നത്. 20, a material that has zero resistance. Zero resistance ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഇൻസുലേറ്റർ, കണ്ടക്ടർ, സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ. സീറോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക. ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. 21, good conductors have many loosely bound എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? Good conductorsന് loosely bound electrons ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഓപ്ഷൻ ഡി. Question number 22, identify the type of conductors whose VI relation is linear. VI characteristics linear ആയിട്ടുള്ള type of conductors നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? It is ohmic conductors. Ohmic conductors നാണ് IV characteristics അല്ലെങ്കിൽ VI relationship അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ characteristics linear ആയിരിക്കുന്നത്. It is ohmic conductors. Question number 23, which of the following is an example of ohmic conductor? Nichrome, water voltmeter, gallium arsenide and thyristor. So it is nichrome. Nichrome is an ohmic conductor. 24, which type of insulator is used on 132 kV transmission line? 132 kV transmission line use ചെയ്യുന്ന insulator എന്ന് പറയുന്നത് it is disc type. Okay, disc type insulators ആണ് use ചെയ്യുന്നത്. Option B. Question number 25, where is the strain type insulators used? At dead ends, at any intermediate anchor tower, on straight turns, either A or B. So strain type insulators are used either at dead ends or at any intermediate anchor tower. And 26, the insulators fail due to flashover, short circuit, deposition of dust, all of these. ഏത് കാരണം കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും fail ആവാം. Flashover, short circuit, deposition of dust. So all of these correct answer ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. 27, in impedance relay, current element torque should be equal to voltage element torque, greater than voltage element torque, less than voltage element torque, and none of these. Impedance relay current element torque എന്ന് പറയുന്നത് it should be equal to voltage element torque. Okay, it should be equal to voltage element torque. Option A is the correct answer. Question number 28 is single phasing relay can be used with a single phase motor, two phase motor, three phase motor. All of these. Three phase motor ലാണ് നമ്മൾ single phasing relay use ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. Option C is the correct answer. Question number 29, plug setting of a relay can be changed by changing ഒരു റിലേയുടെ പ്ലഗ് സെറ്റിംഗ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം? എയർ ക്യാപ്, by changing the air cap, backup stop, number of ampere turns and all of these. So the plug setting of a relay can be changed by changing number of ampere turns. Option C is the correct answer. Question number 30, a relay is used to break the fault current, sense a fault and direct to trip the circuit breaker and all of these. So relay is used to sense a fault and direct to trip the circuit breaker. Okay, option C is the correct answer. 31, distance relay are generally either type aano, impedance type aano, MHO type aano, reactance type aano, all of these. Or it is MHO type la varunathu, mo type laanu namukku distance relays varunathu. Then more relays inherently directional type aano, non directional type aano, unidirectional type aano, none of these are. MHO relay ennu parayunnathu it is directional type. Okay, directional type relay aanu varunathu. So option A is the correct answer. Question number 33, Buchholz relay is used to protect against option A interturn faults, option B external faults, option C rotor faults, option D every internal faults. And it is every internal faults. Option D is the correct answer.
Question number 34. Instantaneous relay should operate within 0.0001 second, 0.001 second, 0.01 second, and it is 0.1 second. So correct answer varunathu instantaneous relay should operate within 0.01 second. Option C. 35 basic relay connection requirement is that the relay must operate for load, internal fault, both A and B, none of these. So basic relay connection requirement is that the relay must operate for internal fault. Option B. 36. In a circuit breaker, the active recovery voltage depends upon circuit conditions, power factor, armature reaction, and all of the above. So the active recovery voltage depends on the circuit condition, power factor, and armature reaction. All of the above. Option D is the correct answer. 37. The probable causes for failure of a circuit breaker on electrical compound could be circuit open, triplage defective, spring defective, and any of the above. Either reason വേണമെങ്കിലും ആവാം. So option D correct ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. 38. The making capacity of a circuit breaker എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Less than the asymmetrical breaking capacity of the breaker, greater than the asymmetrical breaking capacity of breaker, equal to asymmetrical breaking capacity of breaker, and equal to asymmetrical breaking capacity. And the correct answer is the making capacity of a circuit breaker is greater than asymmetrical breaking capacity of the breaker. Option B. 39. Impulse ratio of insulators and lightning arresters should be എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. So impulse ratio insulatorന്റെ impulse ratio high യും lightning arrestersന്റെ impulse ratio എന്ന് പറയുന്നത് low ആയിരിക്കും. Okay. Impulse ratio of insulator high and impulse ratio of lightning arresters low. So high and low respectively. Option B correct answer. 40. Thyroid type lightning arresters. Option A blocks the surge voltage appearing in a line. Option B absorbs the surge voltage appearing in a line. Option C offers a low resistance path to the surge appearing in a line. And option D returns the surge back to the source. So thyroid type lightning arresters offers a low resistance path. The low resistance path offer a full surge appearing in the line. Option C is the correct answer. 41. Power factor can be improved by connecting which among these? Power factor നമുക്ക് improve ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് കപ്പാസിറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ സിൻക്രണസ് കണ്ടൻസേഴ്സോ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഓപ്ഷൻ എയിൽ സ്റ്റാറ്റിക് കപ്പാസിറ്റർ, ബി റെസിസ്റ്റർ, സി സിൻക്രണസ് കണ്ടൻസർ, ഡി ബോത്ത് എ ആൻഡ് സി. അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിക് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണെന്ന് അറിയാം. ഉടനെ എ എഴുതരുത്, കാരണം ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. synchronous condensers are also correct. So A യും C യും correct ആയതുകൊണ്ട് both A and C എന്നുള്ളത് correct ആയിട്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. 42. A lightning arrestor provide low impedance path between line and ground during operation, high impedance path between line and ground during operation, low resistance path between line and ground, and high resistance path between line and ground. അപ്പോൾ ഇതില് lightning arresters provide low impedance path between line and ground, low impedance path ആയിരിക്കും. Option A. 43. In a thyroid lightning arrestor, the resistance voltage dependent, current dependent, voltage independent, none of the above. So thyroid എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു mixture type of clay and carbonate ഒരു mixture ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഇത് voltage dependent ആണ്. Okay, voltage dependent. Option A is the correct answer. 44. What color is recommended for earth connection? Earth connection ഏത് കളർ ആണ്? Green, black, blue, red. അപ്പൊ അതില് എർത്തിന് നമ്മൾ ഗ്രീൻ. അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിംഗിന്റെ കളർ കോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക. സിംഗിൾ ഫേസിനും അതേപോലെ തന്നെ 3 ഫേസിനും നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഓൾഡും ന്യൂ കളറിൽ ചെറിയ ചേഞ്ച് സിംഗിൾ ഫേസിൽ വരുന്നതുണ്ട്. അതിൽ ഇപ്പൊ 3 ഫേസിലാവുമ്പോൾ ലൈൻ 1, 2, 3, അതുപോലെ തന്നെ ലൈന്, ഫേസ്, ന്യൂട്രല്, എർത്തിന്റെ ഇതിന്റെയൊക്കെ കളേഴ്സ് ഏതാണെന്നുള്ളത് നോക്കി വെക്കാം. സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ എ. എർത്ത് കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഗ്രീൻ കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 45. Faraday's law of electrolysis are related to atomic number of cation, atomic number of anion, equivalent mass of the electrolyte, and speed of the cation, and it is equivalent mass of electrolyte. 46. In electrical resistance welding, the greatest resistance is offered by metal surface, contact layer of metals to be welded, contact point of electrode with metal top, contact point of electrode with metal bottom, and it is contact layer of metal to be welded. Option B. 47. The most economic method of electric braking. Electric braking ന്റെ ഏറ്റവും economic ആയിട്ടുള്ള method എന്ന് പറയുന്നത് it is regenerative braking. Option B. 48. Select the correct statement about the use of conventional energy form. Conventional sources have limited stock. Conventional sources can cause air pollution during burning. Toxic gases are released by fossil. All statements are correct.
So we can say all above statements are correct. Option D. 49. Solar cooker is a device which converts solar energy into solar energy convert into thermal energy convert into the. So option C is the correct answer. And 50. Wind energy is harnessed as dash energy with the help of windmill or turbine. So it is harnessed as mechanical energy. Mechanical energy ആയിട്ടാണ്. So option A is the correct answer. നമ്മൾ module 2-ൽ നിന്നുള്ള theoretical ആയിട്ടുള്ള questions ആണ് നമ്മൾ include ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ fundamental ആയിട്ടുള്ള concepts എന്നുള്ള questions മാത്രമാണ് include ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Problems ഒക്കെ നമ്മൾ CTQ-ൽ discuss ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട questions ആണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. So all the best for exam. Thank you.